Now, the big hour. We are going to install our new committee now. I am inviting the committee members, the President, Major Retired Enamul Hamid, Muhammad Saidul Haq, AFM Ziaul Islam, Muhammad Ashraf Hussain Bablu, Hassan Hafiz, Saiful Chaudhry, Shahnak Bulbul. I am inviting all these newly elected executive committee members to come to the stage. I say your name from the left. AFM Ziaul Islam, Muhammad Saidul Haq, Enamul Hamid, Saiful Chaudhry. Do solemnly swear and affirm that I am the truly elected General Secretary, Vice President, Publication Secretary President of of Bangladesh Unity Federation Unity Federation of Los Angeles. Los Angeles. of Los Angeles. And And I have the I have the allegiance allegiance to the Constitution to the Constitution of of Bangladesh Unity Bangladesh Federation of Los Angeles. Unity Federation of Los Angeles. And And I shall I shall do my best do my best to advance to advance the causes the causes of functioning of functioning and promoting and promoting my federation my federation to a to a higher level higher level with sincerity with sincerity and honesty. and honesty. And And I shall I shall faithfully faithfully perform perform the duty the duty of the office of the office of the cabinet of the cabinet of of Bangladesh Unity Federation of Los Angeles, Bangladesh Unity Federation of Los Angeles, in which I I am about to enter. am about to enter. So help me Allah. Help me, Allah. Amen. Amen. একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার We are thankful to Almighty that He allowed us to be here in front of you and allowed me to serve as your General Secretary for 1 year. I'm thankful for the opportunity to serve the community. And that begs the question, Zia, why in the world are you taking all the pain for the community service? I think our state treasurer, the progressive champion of California, had elaborated enough for you why we do community service. I do it as a proud member of Bangladeshi community and to infuse the same zeal and enthusiasm in my children. I do it because I want to have an identity as a Bangladeshi Muslim. And I want them to be proud of their parents and take pride in their ancestry. I'm offering my best effort to my ability to fulfill my community as a vice president during my term and beyond. BAFLA is the Federation of Los Angeles for the Bangladeshi community, by the Bangladeshi people, of the Bangladeshi people, not to limit any organization or any personal invitation. I'd like to share one of my dreams. I know you all have the same dream, but I'd like to share tonight that we have been living in a great Los Angeles and a huge community.
We know we need a community center. And this is a huge task, and this is a great task, and I think it is possible if we think that we can do it. Let's start things today. Let's set a plans today. Our dream will come true, inshallah. Thank you all for being here tonight. Thanks again. আসসালামু আলাইকুম আদাব আমি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হিসেবে এবার নতুন কমিটিতে শপথ নিয়েছি। আমি চেষ্টা করব যথাসাধ্য চেষ্টা করব সুন্দরভাবে আমার দায়িত্ব পালন করার জন্যে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আমি সর্বপ্রথমে বাফলাকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে নতুন ক্যাবিনেটে কালচারাল সেক্রেটারি হিসাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আমি সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের লাখো শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তার কারণ আমরা ডে প্যারেডটা করি আমাদের দেশের বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচারাল যত কিছু আছে সামগ্রিকভাবে সেটাকে আমরা শো আপ করার জন্য আমরা ডে প্যারেড এবং বাফলার মাধ্যমে সেটা উপস্থাপন করি। তো সেই জন্য আমি তাদের আত্মদান এবং আত্মত্যাগের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি যাতে আমার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব আমি সাকসেসফুলভাবে সেটা উপস্থাপন এবং সম্পন্ন করতে পারি। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। শুভ সন্ধ্যা সুধীবৃন্দ, বক্তব্য দেওয়ার পরিবেশ এখন নাই। শুধু এটুকু বলতে চাই, বাফলা ইতিহাস গঠন করছে, ইতিহাস লিখছে এবং প্রতি বছর ইতিহাসকে অতিক্রম করছে। বাফলাই প্রতি বছর তার ইতিহাসকে ভাঙছে। বাফলা গঠিত হয়েছে বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করার জন্যে, উপস্থাপন করছে, অত্যন্ত সফলতার সাথে উপস্থাপন করছে, যেটা আপনারা লক্ষ্য করছেন। আজকের এই সন্ধ্যায় আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সেই বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে উপস্থাপন করার জন্য, অনুপ্রাণিত করার জন্যে। আমরা কাজ করছি সম্মিলিতভাবে। আপনাদের আসার জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কাজ করার জন্যে কোনো পদের দরকার হয় না। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি বাফলাকে, যারা আমাকে একটি পদ দিয়ে সম্মানিত করেছে। অনেক বড় গুরুদায়িত্ব আমি পালন করে যাব। আজকে বাফলা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, এটাকে আরও বিকশিত করব। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই স্বপ্নদ্রষ্টাকে, যিনি প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন বাফলা গঠন করার জন্যে, জনাব ডক্টর মাহবুব খানকে। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাইকে অভিনন্দন আজকের এই শুভ সন্ধ্যা আসার জন্য। May I now request my senior, our very beloved Major Enamul Hamid, the President of Bafla, Mr. Enamul Hamid, to come and say a few words. Mr. Enamul Hamid. Honorable John Chiang, distinguished guests, our Bafla family and friends, good evening. It is my pleasure and honor to welcome you all today in this evening. And thank you very much for joining us to celebrate the inauguration ceremony of Bafla Cabinet 2015 and 16. I would take this opportunity to congratulate our BOT chair and the BOT member for conducting an election which was absolutely free and fair. Ladies and gentlemen, I do not have a written speech, and reason being, if I had to write all the achievements of the previous cabinet and read it out to you today, then it will be possibly midnight or morning. So, what I decided that I'm not going to say anything about the previous cabinet. Nothing, excepting two of the outstanding achievements they have, which I call the two jewels they added to their crown. I got to go a little bit back
to Bafla's history. For the first 7 years of Bafla, the Bafla leadership and the cabinet, it was really, really frustrating for them that they did not have a permanent place or space for meetings. Now, with the new cabinet, when under the leadership of Shipar Chaudhary came and they realized it very well. So they didn't want to wait a day. They right away started looking for a place for a new Bafla office, or rather the only Bafla office, despite there were some reservations from number of senior members. But they did not look back, and they went ahead and rent an office on Vermont Avenue, a beautiful office. And today, now we have an address, and we are doing our meetings and everything peacefully. Thank you very much, Mr. President Shipar Chaudhary. And the second jewel they had, you all have seen it. Okay, you all have seen the second jewel already, I told you. That is the parade you saw last March. You definitely have seen 3 floats. These are these exactly same floats as you see every year during the Rose Parade. And with these floats introduced by them, you know, all of you know that the beauty of the parade were up, and it was really excellent to see when those gorgeous floats were moving on the roads of Los Angeles. Thank you very much once again, Mr. Shipar Chaudhary and your cabinet for making our, journey very difficult and tough. But you know what? When the going is tough, toughs keep going. Now, ladies and gentlemen, I'm sure, please, I'm drawing your attention. Listen to this. I mean, you got to listen. You guys are thinking, I have to say something about our cabinet. But I'm sorry once again, I'm not going to say anything about what we are going to do and what not. You have to wait till 30th August when we have our General Assembly meeting, where as the President I have to give a State of the Federation speech, and I will lay out my plans there. So please don't forget that day and come on 30th August to our beautiful Bafla office, and you would be able to know my plan. But in any way, Bafla itself has its own mission, vision, and goal. In a nutshell, that is to stand tall and shiny in front of the mainstream American society and to present the community a beautiful Bangladesh Independence Day parade. What I feel, ladies and gentlemen, is any cabinet comes in, the new cabinet, the aim and goal should be the same. We would try our best to push Bafla towards that vision and mission of Bafla itself. And believe me, with the help of the ECs we have, our advisory council, our junior leadership, our senior leadership, and you all, the community members, we are going to present you yet another spectacular Bangladesh Independence Day parade next year on 26th March. That is the promise I am making you here today. Thank you very much, ladies and gentlemen.